السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن ال artifacts that appear on MRI images. طبعا رح نحكي عن المين ones. رح نحكي عن كل نوع من هاي ال artifacts، سببها، ليش بتظهر عنا بالصورة، how it appears on the image، كيف نميز هاي ال artifact من هاي and so on، حتى نقدر نعالج السبب. كونه عرفنا نوع ال artifact ممكن نوعا ما إما نقلل من تأثيرها على الصورة أو sometimes we can avoid it at all. فهاي طبعا يعني ضروري نكون عارفين كل نوع كيف بيبين mainly على الصورة حتى نقدر نعالج ونتعامل مع كل نوع من هاي ال artifacts. طبعا all MRI images have artifacts on to some degree. ما يعني صعب جدا ناخذ صورة clear of any type of artifact، لكن في artifacts تأثيرها ضئيل على الإيمج quality، فما بتأثر فعليا عنا على ال diagnosis of the image. Some artifacts may only be reduced rather than eliminated. Others can be avoided altogether. فزي ما حكيت لكم نوع من الارتيفاكتس ممكن نقلل تأثير ظهورها على الصورة، ولكن جزء منها ممكن نتفادى وجودها تماما. طبعا بيهمنا نعرف الأسباب يعني الابيرنس على كل نوع من الارتيفاكتس على الصورة، والريميديز are all important to know for you to know. فهلا بالنسبة للريميديز هي يعني خلينا نحكي طرق علاج لهاي الارتيفاكتس، يعني أو how correction for these artifacts in other words. طبعا رح نحكي عن هاي الارتيفاكتس، بنحكي ما رح أعددهم حاليا. بهذا السلايد في عنا أنواع من الارتيفاكتس، هدول الأكثر شيوعا وإنه بيظهروا عنا بصور الأمر آي. رح نحكي عن كل وحدة على حدة زي ما حكيت لكم الأسباب، الappearance والremedies for each of one of these artifacts. أول نوع artifact هو الchemical shift artifact. طبعا بالنسبة للchemical shift سببها mainly إنه بيكون موجود عنا بنفس الاريا اللي بدنا نصورها، بيكون في عنا fat and water. فهلا وجودهم بوجود two types of tissues in the same area and these two tissues have different chemical characteristics that will result in different signal and يعني as a consequence. فهلا رح نشوف كيف تأثير أو وجود ال fat and water at the same area that we will image. chemical shift artifact is a displacement of signal between fat and water along the frequency encoding axis of the image caused by the dissimilar chemical environments of fat and water. هي عبارة عن السيجنال للفات بتكون ما بتنطبع على نفس المنطقة أو نفس البيكسل اللي بينطبع عليه السيجنال من الووتر، والسبب إنه كل واحدة لها خصائص مختلفة. رح نشوف بالتفصيل بعد شوي. طبعا هلا بالنسبة يعني هاي الخصائص already حكيناها سابقا يمكن بأول محاضرات إذا بتتذكروا. In water hydrogen is linked to oxygen, in fat it is linked to carbon. Hydrogen in fat resonates at lower frequency than water. مشان هيك دايما there is a frequency shift inherently present between fat and water. يعني هلا حتى من دون أي تأثير خارجي الفات والووتر في عنا كيميكال أو frequency shift بينهم، والسبب تركيبة المولكيولز للكربون الفات والwater is different. Fat and water coexist in the patient. The frequency encoding process maps fat hydrogen several hertz lower than water hydrogen. ليش؟ لأنه حكينا البريسيجن إلها أو الفريكونسي لها بتكون أقل من الهيدروجين بالwater. They therefore appear in different pixels in the image despite coexisting in the patient. بالرغم من إنهم بيكونوا موجودين بنفس السبوت خلينا نحكي، لكن بيظهروا عنا two different pixels. حتى نوضح الفكرة هون في عنا مثال. على فرض في عنا الفريكونسي يعني axis أو الفريكونسي ماتريكس عبارة عن في عنا 256 as an example. إذا كان عنا طبعا الريسيف bandwidth plus minus 16 كيلو هرتز، that means طبعا كيلو هرتز بدنا نضربها ب1000، يعني 16000 plus minus 16000. طبعا بنحكي عن الرايت وعن الليفت، 16 على الرايت و16 على الليفت، فهذا بيعطينا 32000. هلا 32000 هرتز are mapped، يعني احنا فعليا هذا الماتريكس اللي عندنا موجود بالصورة
بدنا ناخد 32 different frequency من المريض حتى نعمل recording لكل different frequency within these 256 pixels. طبعا ال 32,000 بالوضع المثالي اللي already يعني بطبيعة الحال مش موجود. إذا بدنا يعني نحط كل 1 frequency أو 1 hertz ب 1 pixel معناها بدنا إيش؟ 32,000 pixel. طبعا هذا الإشي مش موجود. إحنا هون فعليا كم عنا؟ عنا 256 pixel. فهلأ فعليا إذا بنقسم 32,000 تقسيم 256 بيطلع لنا 125 هرتز. شو يعني هذا الرقم؟ إنه البكسل الأول بياخد أي فريكونسي من المريض من 0 ل 125، اللي بعده من 126 وامشي كمان 125 يعني 125 زائد 125 250 and so on، وكل مرة بنزيد 125 وهكذا حتى نخلص إيش؟ نخلص 32,000 هرتز اللي عملنا لهم مابينج. فهيك بنكون عبينا إحنا إيش؟ الماتريكس اللي عنا أو الفريكونسي samples أو frequency matrix. هلا مثال لو بدنا نشوف كم الإفكت على الصورة رح يكون between fat and water. هلا في يعني أرقام طبعا هاي already موجودة مش للحساب. على 1.5 تسلا لهذا اللي نحكيه، على 1.5 تسلا الكيميكال شيفت between fat and water will be 220 هرتز. شو يعني 220؟ إذا كان واحد منهم ال precessional frequency إلها 1 يعني بيكون في عنا الثاني بيكون 220. فهلا إذا بدنا نعمل مابينج للفات اند ووتر بدنا نقسم ال 220 هذا الديفرنس بين الفات والووتر تقسيم ال 125 حتى نشوف وين رح ينطبع كل واحد فيهم. طبعا الشفت بينهم رح يكون 1.756 بيكسلز apart، يعني تقريبا بيكسل ونص، أكثر شوي من بيكسل ونص. فهيك كل ما كانت طبعا الكيميكال شيفت ارتيفاكت أكبر بيكون بدل ما ينطبعوا ببيكسل 1 و 2 ممكن ينطبعوا ببيكسل 1 and 3. طبعا هذا زي ما احنا شايفين احنا هون حكينا اذا يعني انتبهتوا عنا على 1.5 تسلا. طبعا كل ما زاد ال strength of the magnetic field رح يزيد هذا الرقم الشيفت بين between fat and water. فهيك رح يزيد عنا طبعا ايش displacement between fat and water. طبعا من المثال السابق ضروري نكون عارفين في عنا two main factors بيأثروا على الكيميكال شيفت artifact. واحد منهم اللي حكيناه which is the magnetic field strength. كل ما زاد الفيلد strength بتزيد الكيميكال شيفت artifact، والسبب للسبب اللي حكيناه لأنه بيزيد عنا الكيميكال شيفت between fat and water. والعامل الثاني هو الريسيف باندويث. طبعا الريسيف باندويث كل ما قل الريسيف باندويث معناها إيش؟ Fewer frequencies are mapped across the same number of pixels. As a result, chemical shift artifact will increase. احنا بنحكي بدل ما يعني هون شوفوا عنا receive bandwidth أقل، معناها هون بدل ما تاخد أول بيكسل هون بالمثال السابق بالسلايد السابق كانت 125، هون كم صارت؟ 62.5. ليش؟ لأنه قللنا receive bandwidth. يعني بدل ما يعني هذا البيكسل رح يوسع عدد أقل. ليش؟ أنا بدل 32,000 اللي أخذناهم لتسيخ أخذنا هون in this case خلينا نحكي هيهم 16,000 النص. فكونه أخذنا 16,000 هيهم عنا، فبهيك بيكون عنا بدل ما يوسع من 125 بدل ما يوسع عنا 125 frequencies رح يوسع 62.5. فعشان هيك يعني رح يكون البعد أو displacement بين الفات والووتر عدد أكبر من البيكسلز. هاي رح يكون تأثيرها واضح أكثر على الصورة. هلا بالنسبة للappearance كيف بيظهر عندنا هذا الارتيفاكت؟ طبعا chemical shift artifact causes a dark edge at the interface between fat and water. زي ما احنا شايفين هون مثال يعني شائع جدا عليها هو يعني حوالين الكدنيز. طبعا في عنا البيريرينال فات وفي عنا الكدنيز زي ما احنا بنعرف it is filled with water. فهذا يعني مثال يعني من زي ما حكيت لكم شائع جدا لوجود الكيميكال شيفت ارتيفاكت. فهون بنشوف شايفين هذا عندنا الارو بيبين لنا this dark edge between fat and water or between the internal content of the kidneys and the perirenal fat.
هلا بالنسبة للريميدي ل this type of artifact طبعا كونه عرفنا الأسباب هلا سهل إنه نعرف how to avoid this type of artifact. أول شغلة كونه إحنا بزيادة الفيلد strength فإحنا ممكن نقللها بالتصوير على low field strength. شغلة تانية كونها كمان بتزيد بنقصان الريسيف bandwidth فبنقلل احنا فعليا او we use a wide او broad receive bandwidth. شغلة ثالثة ومهمة كمان ممكن either we remove the signal from the fat or water by using stir chemical or spectral pre-saturation. اما بنلغي السيجنال من الفات او الووتر حتى نحد من يعني this shift or chemical shift on the image. هلا النوع الثاني من الارتيفاكتس هو الترونكيشن ارتيفاكت. طبعا mainly سببه it's undersampling of data so that interfaces of high and low signals are incorrectly presented on the image. يعني بمعنى آخر هلا وجود area على نفس المكان اللي بدنا نصوره، إذا كان في عندنا area السيجنال intensity إلها very high والسيجنال intensity للadjacent structures is very low، فهذا بيبين عنا as an artifact in the image إذا كان عنا undersampling. فضروري يكون السامبلينج rate يكون adequate for the image quality. طبعا very common type of artifacts أو يعني نوع من الارتيفاكتس هو اللي موجود بالساجيتال أو cervical spine. هلا بالنسبة للcervical T1 sagittal imaging of the cervical spine بنسميها Gibbs artifact، والسبب إنه بيكون في عنا low signal من CSF أو cerebrospinal fluid، وبالمقابل في عنا very high signal from the spinal cord، فهاي بنسميها Gibbs artifact، والappearance لإلها رح نشوفه بعد شوي. زي ما احنا شايفين هون بالسهم الأحمر في عنا طبعا لاين جوا السباينال كورد زي ما احنا شايفين دارك لاين، هذا سبب وجود a low intensity band running through a high intensity area. طبعا the remedy is the undersampling of data must be avoided. This is done by increasing the number of phase encoding steps. هاي سببها وحلها زي ما حكينا إنه ما يكون في عنا undersampling. The third type is magnetic susceptibility artifact, which occurs because all tissue is magnetized to a different degree depending on their magnetic characteristics. This will produce a difference in their individual precision frequencies and phase. طبعا اختلاف بالفيز راح يسبب لنا احيانا لما بدنا ننتقل من ما يعني material فيها المagnetic susceptibility مختلف تماما عن الاريا الادجيسنت اريا، هذا راح يسبب لنا phase incoherence او بنسميها dephasing، ومينلي راح يكون على الباوندريز of the structures اللي راح يعني او يعني المكان الانتقالي من اللي او يعني خلينا نحكي المكان اللي بيكون فيها بنتفاجئ بماده مختلف والمagnetic susceptibility لها بتكون very different. فهاي بتسبب لنا mainly signal loss، ما بيبين عنا يعني أي signal على الصورة، بتبين as a dark area. The main cause of this artifact mainly إذا بيكون عنا أي metal iron content of hemorrhage، أحيانا بيكون عنا magnetic susceptibility artifact، فممكن تكون عنا as a disadvantage إذا بيكون خصوصا المريض مركب عنا plates مركب عنا braces. أما بحالة إذا كان في عنا hemorrhage أحيانا ممكن نستخدمها as an advantage. زي ما احنا شايفين هون بالصور، ف distortion of the image together with the large precessional voids, magnetic susceptibility can be used advantageously when investigating hemorrhage or blood products as the presence of their artifact suggests that bleeding has recently occurred. فاحنا زي ما احنا شايفين هون في عنا sagittal gradient equosequence of the knee with magnetic susceptibility artifact will degrade the image. Susceptibility artifact due to braces as well will appear if there is a braces on the teeth. بالنسبة للريميديز لهذا النوع من الارتيفاكت طبعا زي ما حكينا هو الجريدينت ايكو بيكون الريفيزنج بيكون اقل efficiency من استخدام السبين ايكو، فمشان هيك بنستبدل الجريدينت ايكو sequences with spin echo or fast spin echo sequences that use RF rephasing pulses instead of the gradient. بالإضافة إنه يعني تحضير المريض كمان مهم، و we should remove all metal items from the patient before the examination
And another factor is by decreasing the TE or the time of echo, because longer echo times allow for more dephasing between tissues with susceptibility differences. هلا بالنسبة other type of artifacts it's motion artifact. طبعا بنقسمها يعني بسبب حركة المريض mainly، خصوصا بالام ار اي هاي بتكون واضحة يعني او بتكون more common لأن احنا بنحكي عن longer scan time compared with CT scan. فمشان هيك بتكون عنا الموشن artifacts بتكون عنا يعني واحدة من أهم الارتيفاكتس اللي بتكون موجودة عنا بالام ار اي. هلا بالنسبة للموشن إما بتكون voluntary or involuntary، فمشان هيك في عنا the remedy is to give يعني clear instructions to the patient not to move. بالإضافة إنه bowel motion can be reduced by giving the patient an antispasmodic agent prior to the scan حتى نقلل من حركة البول. Pulsation can be reduced by the use of special techniques such as pre-saturation بالاريا اللي بيكون في عنا طبعا حسب الرhythm للنفس أو الpulsation بالنسبة للمريض. Another very common artifact it's the zipper artifact وأتوقع تطرقنا لها سابقا. It is caused by an extraneous RF entering the room at a specific frequency and interfere with the inherently weak signal coming from the patient. It is caused by a leak in the RF shielding of the room. يعني هي باختصار هي تسريب لل RF energy من خارج الغرفة، وهاي طبعا بتعارض أو يعني بتأثر على السيجنال الملتقطة أو اللي رح تتسجل من المريض. فهاي رح تسبب عنا zipper artifact which will appear as a dense line on the image at a specific point. ليش بتبين dense؟ لأنه إحنا بنحكي عن يعني هاي ال RF رح يعني بتكون بتندمج مع ال RF pulse أو يعني ال received signal from the patient. فإحنا فعليا قاعدين نزيد السيجنال أو الجهاز بياخد سيجنال أعلى من المفروض تكون من المريض لأنه في سيجنال جديدة أو additional signal جاي من برا. هلا the remedy call the engineer to locate and fix the leak بالنسبة لل RF يعني which will enter the room. فهاي ضروري جدا نكون عارفين سببها وين exactly الليك وحتى نقدر نحدده. طبعا هون في عنا بالصورة بيبين عنا zipper artifact seen as a horizontal line across the image. إذا شايفين عنا هون هذا اللاين بدي أرسم لكم خط تحته، هذا اللاين أو يعني هاي around it بيبين عنا بسبب الليك. فهاي ضروري ننادي الانجينير ونحدد وين exact location of that leak. Another type is shading artifact. It produces a loss of signal intensity in one part of the image. طبعا أسبابها its main cause is the uneven excitation of nuclei within the patient due to RF pulse applied at flip angles other than 90 or 180 degrees. It is also caused by abnormal loading on the coil or coupling of the coil at one point. يعني بيكون بمعنى آخر بيكون السيجنال اللي أعطيناها للمريض ما كانت يونيفورم. فهي يعني رح تسبب لنا أحيانا بأجزاء معينة أو بنقاط معينة loss of the signal. ليش؟ لأنه already ما أعطيناها يعني ما عملنا excitation للمريض بهذيك النقطة. It may occur with a large patient who touches one side of the body coil. أحيانا إذا بندخل المريض very obese على الجانتري ويعني أحيانا his abdomen or her chest may touch the gantry. هاي ممكن سبب لنا أحيانا كمان shading artifact. أحيانا كمان عفوا inhomogeneity is in the main magnetic field, one of the other reasons. طبعا the remedy we should ensure that the coil is loaded correctly. نعمل correct shimming حتى نتأكد إنه في عنا homogeneous main magnetic field. بالإضافة إنه يكون في عنا نراعي البوزيشنينج للمريض، وإذا كان في عنا very obese patients نحاول إن يعني نستخدم compression or whatever other solution to that.
Cross-excitation is another type of artifacts that may appear in the MRI image. طبعا سببها بيكون إنه جزء من الاريا اللي بدنا نصورها بيصير له excitation twice. فبهاي الحالة طبعا رح يكون تأثيرها أو يعني الappearance على الصورة رح يكون مختلف عن surroundings. هلا an RF pulse is not exactly square زي ما احنا شايفين. بالعادة بيكون في عنا the width of the pulse which is this بيكون تقريبا half of the amplitude. طبعا هاي بنحكي عن ideal situation لكن بالعادة normal variation بيكون تقريبا 10% بين width height. Nuclei slices adjacent to the RF excitation pulse may become excited bit by it so that they may become saturated when they themselves are excited. This is called cross-excitation and affects image contrast. Cross-excitation لما بيكون في عنا الفاريشن للRF pulse أول RF pulse غطت هاي الاريا فصار له excitation وكونه في عنا زي ما حكينا 10% difference أحيانا ممكن يأثر على next RF pulse. فإذا next RF pulse أو second RF pulse سببت excitation لنفس الاريا هاي بنسميها cross-excitation. The other type is crosstalk. The same effect as cross-excitation is produced by energy dissipation to adjacent slices because of spin lattice energy transfer. هون السبب مش إنه بيكون في عنا السبب مش هو شكل أو يعني الconfiguration لل RF pulse لكن السبب بيكون في عنا spin lattice energy transfer. طبعا the remedy for both الكروسtalk can never be eliminated. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي عن يعني protons within the patient body فصعب إحنا نتحكم فيها. لكن cross excitation can be reduced by ensuring that there is at least 30% gap between the slices. يعني which is 30% of the slice thickness. إذا كانت slice thickness 10 بنقللها by 30% أو نعمل gap between the slices by 30% حتى نضمن إنه كفي مسافة بين السلايس والتاني ما يصير في عنا cross excitation. Most systems excite alternate slices during the acquisition so that there is sometimes some time for cross excitation adjacent slices to decay before it is their turn to be excited. الفكرة هون هاي يعني كمان remedy للcross excitation إنه أحيانا بدل ما نصور slice 1 2 3 4 5 and so on بنصور 1 3 5 7 and so on وبنرجع بنصور مرة ثانية أو بنرجع بناخذ 2 4 6 and so on. فهاي هيك بنكون أعطينا وقت للي صار لهم excitation بسلايس 1 إنه يكون في عنا يكون راح الإفكت لل RF pulse و by the time we take slice 2. Anti-aliasing or wraparound mechanism occurs when anatomy that exists outside the field of view is mapped inside the field of view. It occurs along both axes. طبعا هاي الفيزاليزنج or wraparound بيصير عندنا يعني بيبين أو يعني أي جزء خارج الفيلد of view بيكون جزء من الصورة يعني بيتسجل السيجنال منه داخل الإيمج اللي بناخذها من المريض. كيف بتظهر عنا appearance anatomy at position X is mapped onto the image at position B Y. This is called wraparound or fold over or aliasing. Anatomy from one side of the image overlaps the other. زي ما احنا شايفين هون بهاي الاريا في عنا this artifact is shown where في عنا some يعني field أو some tissue from outside the field of view was recorded at this area. Frequency wrap, ideally only the frequencies originating from the inside of the field of view are allocated. The pixel position occurs in frequencies if the frequencies are sampled enough. If the frequencies are undersampled and signal from anatomy outside the field of view and the frequency encoding direction is mapped into the field of view بيصير في عندنا frequency wraparound results along the frequency encoding axis. فالwraparound أحيانا بسبب إنه بيكون في عندنا ال undersampling. فالundersampling بمعنى آخر عدد السيجنالز اللي بنستقبلهم من المريض غير كافية. فهذا يعني أحيانا السيستم بيعبي هاي البيكسلز من areas outside of the field of view.
phase ramp caused by undersampling along the phase axis. يعني هناك عندنا الفريكونسي ramp، هون عندنا الphase ramp، كل واحد على x axis. Signals coming from x has the same value as signal coming from y, as they both have the same position on the phase curve. Anatomy of x is mapped over anatomy at y on the phase axis. Remedies طبعا بالنسبة للphase ramp is reduced or eliminated in the following ways: by increasing the field of view to the boundaries of the coil حتى نغطي أو يعني يكون عندنا نغطي كامل الكويل. فبهيك إحنا صعب معناها نستقبل الكويل هذا ما راح يستقبل أي area outside the field of view. طبعا by doing that راح ينتج عنا low spatial resolution. By placing spatial pre-saturation pulses over signals producing the anatomy، يعني أحيانا نعمل pre-saturation pulses around بالadjacent areas أو يعني بالarea اللي هي بتكون outside the field of view. By oversampling in the phase direction بنقلل عنا الفيز ramp حتى ما يكون في عنا undersampling ويظهر عنا الفيز ramp. هلا بالنسبة للريميديز للفريكونسي ramp أحيانا ممكن نستخدم filters outside the field of view. It uses RF pulses to cut off signal frequencies at the edges of the field of view along the frequency encoding axis. So signals from outside the field of view will be filtered حتى ما يتم تسجيلها عنا بالصورة. بالنسبة للanti-aliasing along the phase axis, we can do it by increasing the number of phase encodings performed by enlarging the field of view. طبعا واحدة من المين disadvantages لهاي الخطوة هو إنه بيطول عنا أو يعني السكان تايم بيكون أطول. لكن هلا ممكن نحل هاي المشكلة by reduction of the number of excitations to compensate for this. هلا بالنسبة للفيز مس مابينج طبعا بالنسبة لأول شيء من اسمها it occurs only along the phase axis، ومس مابينج بيعني إنه يعني في خطأ بالمابينج للسيجنال، أو بمعنى آخر السيجنال بتكون عنا في عنا it's supposed to be at location A on the matrix، لكن بصير إنها مس mapping on another part of the matrix، فهي بنسميها mismapping. طبعا mechanism pulse phase artifact results from anatomy moving between the application of the phase encoding and the frequency بنسميها intraview، أو بيكون في عنا motion of the anatomy between each application, the phasing gradient view to view. هلا if the anatomy moves during these periods it will be assigned a wrong phase value and it will be mismapped onto the image. This causes an artifact called phase mismapping وبنسميها يعني بمسمى very common is ghosting. طبعا causes respiration which is the most common. يعني هلا احيانا طبعا الchest wall during respiration ما بيكون بنفس اللوكيشن during expiration. Pulsatile movement of artery or venous walls, eye movement and swelling. يعني باعتبار يعني كلهم عبارة عن motion ممكن تأثر أو تبين لنا as a motion artifact وممكن تبين as mismapping as well. طبعا appearance as blurring or ghosting across the image بيبين لنا زي blur على الصورة. طبعا زي ما احنا شايفين هون بالصورة chest wall in expiration at location B and inspiration the chest wall will be at location A with different phase values. كل واحدة بتحمل phase مختلف عن الآخر. شوفوا عنا هون هاي عنا على location A and this is location B, expiration and inspiration. هلا no mismapping occurs along the frequency axis as frequency encoding is performed as the signal is read and the amplitude of frequency gradient is constant. يعني أحيانا يعني السؤال ليش ما بيصير عنا على الفريكونسي اكسس زي ما بصير عنا على الفيز اكسس. هلا الفكره انه بيكون في عنا فعليا احنا بنستقبل الصوره على during the signal read the frequency encoding gradient بيتشغل على وقت قراءه السيجنال and the amplitude of the frequency gradient is constant, it doesn't change زي الphase encoding gradient. هلا بالنسبة للفيرست remedy of that أول شغلة هو to change the direction of phase encoding. So in sagittal lumbar spine frequency encoding is performed by z-axis.
head to foot, phase is performed by the Y gradient. Pulsatile motion of the aorta along the phase axis produce artifacts over the spinal cord, so we can swap the phase or the Z and frequency, which is Y gradient, places the artifact head to foot and will not obscure the spinal cord. بمعنى آخر بدل ما نعمل يعني نعمل swap بين frequency encoding gradient and the phase encoding gradient. فإذا كانت الحركة أو الموشن زي ما هو عندنا هون بالمثال along the aorta from head to foot، معناها إحنا بنغير نعمل shift between the Y and Z gradients حتى يعني already بتكون عندنا فعليا إحنا ما لغينا وجود الارتفاكت لكن غيرنا مكانها حتى ما تأثر على الاناتومي of interest. It is useful in sagittal imaging of the knee to remove artifacts from the popliteal arteries and axial images of the chest to remove artifacts from the aorta as well. Remedy 2 is to use pre-saturation, which delivers a 90-degree RF saturation band pulse to a volume of tissue outside the field of view. When a flowing nucleus within that volume enters the slice stack, it receives an excitation pulse and it will be saturated. فما بيبين عنا الصورة. If it's fully saturated at 180, it has no transverse component, which will result in signal void. In sagittal imaging of the cervical spine, to remove swelling artifacts, place a pre-saturation pulse over the throat حتى نتأكد أو يعني to make sure that any swelling will not affect the image. فإحنا بنلغي فعليا السيجنال اللي جاية من flowing saliva. بالنسبة للريميدي نمبر 3 which is respiratory compensation، احنا هون لازم يعني بهاي الحالة احنا قاعدين بنخفف من حركة الchest wall أو الارتيفاكت اللي بتنتج عن حركة الchest wall. فالميكانيزم فعليا احنا we place expandable air filled pillows around the patient chest من حاوط المريض by pillows with air. طبعا هاي البيلوز راح تتحرك مع حركة respiration back and forth. this will be converted by the system into a waveform. احنا by this بنحدد فعليا وين كان عندنا الماكسيمم موشن وين كان عندنا المينيمم موشن of the chest wall. طبعا احنا بيهمنا انه يكون عندنا الهايست signal amplitude على المينيمم motion. That's why we apply a shallow phase slope in that area and we apply steep phase slopes at the maximum motion. In this way, most of the signal is acquired when the chest wall is relatively still and therefore phase ghosting will be reduced. بالنسبة للأذر remedies respiratory gating أحيانا تنتج عن longer scan time ECG and gradient momentarily. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم. شكرا للاستماع وبالتوفيق للجميع.